Good afternoon, everybody. Sorry for the delay, and welcome to today's Karkand episode. We are, as the 50th one is approaching, the excitement is building, and Mr. Balaji has come all the way from main MGM to take this session. He's head of learning and development, and he's going to be talking about emotional intelligence. Ninga vera edavadhu how to measure people's intelligence ku edavadhu இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எதை வச்சு யார் இன்டெலிஜென்ட் கண்டுபிடிப்பாங்க? ஒரு நம்பர் சொல்லுவாங்க, ஐக்யூ டெஸ்ட் இல்லையா? இப்போ அவர் வந்து ஒரு இக்யூ டெஸ்ட் வந்து வச்சா நம்ம பாஸ் ஆகிறோமா ஃபெயில் ஆகிறோமா பார்க்கறதுக்கு சொல்லி தர போறாரு. தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச். டெஸ்ட்லாம் நான் வைக்க போகிறதில்ல, பட் யா, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ, டாக்டர் வித்யா அண்ட் மேம் அண்ட் ஆல் தி அதர் நர்சிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபார் ட்ரஸ்டிங் மீ அண்ட் ஹேவிங் மீ ஹியர் டுடே. நான் மிக்ஸ் பண்ணியே பேசுகிறேன், தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் ரெண்டுமே பேசுகிறேன். பிகாஸ் வாட் ஐம் கோயிங் டு டெலிவர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தேன் வாட் லாங்குவேஜ் தட் ஐம் ஸ்பீக்கிங் இஸ் நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு செஷன், யா அஃப்கோர்ஸ் ஐ வாஸ் கிவன் 1 hour. அதுக்குள்ளே எவ்வளோ என்னால் ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியுமோ பண்ணுறேன். பட் பி வித் மீ அண்ட் பி யுவர் செல்ஃப். ஓகே, த டாபிக் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் 2 reasons. One, how to handle your own emotions and how to handle the other people emotion. We are all working in a service industry. Today, hospital also became a hospitality industry. இன்னைக்கு இங்கே உள்ள வந்தால் எல்லாமே பேஷண்ட்ஸ் அண்ட் பேஷண்ட்ஸ் அட்டெண்டர் எதிர்பார்க்குறாங்க. அதுக்கு நம்ம எப்படி ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும்? பிகாஸ் we are a private sector hospital. We are not a government sector. Why people choose private sector? For different reasons. One, for sure, doctors, and the second one is your waiting time. The third one is absolutely your service. அந்த சர்வீஸில் தான் நம்மளுடைய பார்ட் ரொம்ப இருக்கு. அந்த சர்வீஸில் ஒன் ஆஃப் தி பார்ட் வந்து ஹேண்ட்லிங் பேஷண்ட்ஸ் எமோஷன். ஹவு டு ஹேண்டில் பேஷண்ட்ஸ் எமோஷன், அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன்னைக்கு. ஓகே, மற்றதெல்லாம் விட்டுருங்க, பட் ஹியூமனிட்டி பேசிஸில் எப்படி நீங்கள் பேஷண்ட்ஸோடைய எமோஷன்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு ஒரு கீ பாயிண்ட் இன் எனி ஹாஸ்பிட்டல் சக்ஸஸ். ஓகே, பேஷண்டோட எமோஷன் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, how many of you are confident enough to say that, sir, I'm really good at handling my own emotions? Raise your hands. 1 2 3 பேர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், இப்போ எல்லாரும் என்ன எமோஷன்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணியிருக்கீங்கன்றது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? இப்போ இந்த மூமெண்ட் எனக்கு என்ன எமோஷன்ஸ் உள்ளுக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் சார். யா, 1 2 3 எல்லாருக்கும் தெரியும். என்ன எமோஷன்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கு சிஸ்டர்? It's okay. Class is not an emotion. உட்காருங்க. Class is the subject. என்ன எமோஷன் உள்ளுக்குள்ள, என்ன எமோஷன் ஓடிட்டு இருக்கு? பயமா, ஹாப்பியா, போரா, இல்ல சேடா, என்ன ஓடிட்டு இருக்கு உள்ள? ஹாப்பி ஃபீலிங். அங்க யார கை தூக்குனாங்க? நீங்க. எஸ் சிஸ்டர், நீங்க தான். fear. Yeah, fear is also an emotion. Okay, அப்புறம் வேற யாராச்சும்? சார், you have mixed emotions. Okay, mixed emotions. Somebody needs to coin la, இதுதான் எனக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்குன்னு. பட் நம்மளோட இதுல என்ன ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் என்னன்னா, நம்ம என்ன எமோஷனல் ஸ்டேட்ல இருக்கோம் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இந்த நிமிஷத்துல. இப்போ எனக்கு கேட்டீங்கன்னா I'm very happy because I'm delivering my session. Whenever I deliver a session, I'm super duper happy. 24/7 என்ன நிக்க வச்சு செஷன் எடுக்க சொன்னாலும் I'll be very very happy. So that's the state of mind I am in right now. Okay, now let's begin the session. Emotional intelligence. இந்த டேர்ம் நீங்க கடைசியா எப்போ கேள்விப்பட்டீங்க? இந்த எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தையை கடைசியா எப்போ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? இப்போ குரூப்ல, சூப்பர்ல, இப்போ குரூப்ல கேள்விப்பட்டீங்க. ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி எனிபடி இல்ல? இது எப்போத்துல இருந்து இருக்குன்னு தெரியுமா? இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்ட் எத்தனை வருஷமா இருக்குன்னு தெரியுமா? No, more than that. Not 100 years. Okay, this particular word, emotional intelligence, coined by 2 psychologists, Peter Salovey and John Mayer அப்படிங்கிறவங்க 2 பேர் 1990sல இந்த 2 சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து இந்த நேமை வந்து காயின் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் டேனியல் கோல்மேன் அப்படின்னு ஒருத்தர். இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்னா, இவங்க புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, வாங்கி படிக்கலாம். இன்கேஸ் நீங்க இன்னும் நிறைய உங்க எமோஷன்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னா.
ஏன் இதை இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு, ஏன் இதுக்கு எமோஷனல் எக்ஸலண்ட்னு ஏன் வைக்கல, எமோஷனல் வெல் பீயிங் அப்படின்னு ஏன் வைக்கல, ஏன் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ், அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் ஏன் அதை காயின் பண்ணணும்? You need to have sense to handle your emotions. Okay. அப்புறம் mostly tricky. What are the other intelligence, you know? சொல்லுங்க. Sorry? To measure the values. ஐயோ பிசிக்ஸ்லாம் எடுக்காதீங்க, எனக்கு தெரியாது. Okay. Anybody? சரி. Artificial intelligence is the other intelligence. The intelligence means you need to understand how to handle and behave in a social culture. அதுக்கு தான் இதுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ். ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் எதெல்லாம் இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்கோ அதால கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். நீங்க என்ன இன்புட்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல கொடுத்தாலும் அதால அவுட்புட் ப்ராப்பரா கொடுக்க முடியும். அது வந்து ரியாக்டே பண்ணாது. ஸோ எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் மீன்ஸ் யூ நோ ஹவு டு மேனேஜ் யுவர் எமோஷன்ஸ், ஹவு டு ரெஸ்பாண்ட் and how to control and manage. அதுக்கு தான் இது இன்டெலிஜென்ஸ் பேர். So without further ado, let me begin the session. Okay. இன்னைக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பலாம் எடுக்க போறல, ஒரு மூணு கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் தான் நான் இன்னைக்கு சொல்ல போறேன். Right? Very very important concepts. This will help you for your professional life as well as personal life. இந்த மூணு கான்செப்ட்ஸ். First of all, எமோஷன் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கான மீனிங் என்னன்னு தெரியுமா? ஏன்னா very very important word, emotion. No, there is a difference between feeling and emotion. அது ஒரு பெரிய தியரியா இருக்கு, அதுக்குள்ள நான் போக விரும்பல. State of mind is emotion. Okay, emotion means energy in motion is called emotion. Energy in motion is called emotion. அதனால தான் எப்பெல்லாம் நீங்க வந்து ஒரு நெகட்டிவ் எமோஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் குள்ள போறீங்களோ உங்களை ஏதாச்சும் எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க, இல்லை டான்ஸ் ஆட சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் யூ ஸ்டோர்ட் அ நெகட்டிவ் எமோஷன், யூ ஹாவ் டு மூவ் யுவர் பாடி டு லெட் திஸ் கோ. Energy in motion is called emotion. Now let me first read this clearly. Emotional intelligence is a dimension of intelligence responsible for our ability to aware of our own emotion. There are lot of intelligence are there. அதுல one of the very very important intelligence என்னன்னா நம்மளோட எமோஷன்ஸை அவேர் பண்றது தான் மெயினான ஒர்க் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல. சரி, தாட் ஃபர்ஸ்ட் வருமா, எமோஷன் வருமா, ஆக்ஷன் வருமா? இது ஃபர்ஸ்ட் வரும். ஷூர்? எவ்ரிபடி கிளியர்? எத்தனை பேர் வந்து எமோஷன் ஃபர்ஸ்ட் வரும்னு சொல்றீங்க? 1 2 3. எத்தனை பேர் ஆக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் வரும்னு சொல்றீங்க? எத்தனை பேர் தாட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வரும்னு சொல்றீங்க? எதுவுமே தெரியாது சார், யாரு? ஓகே, ஆல் ரைட். I'll give you a simple exercise. Okay, all of you just close your eyes. Just simply close your eyes. Okay, follow my instructions. Just close your eyes and be yourself. Express and let out your emotions. All right, close your eyes. Now think about your mother. Think about your mother. Think about your mother. Now think about your school. The school that you studied. Think about your school. Now think about your workplace. Think about your workplace. Now think about your favorite food. Think about your favorite food. Now think about the person whom you hate the most. Think about the person whom you hate the most. All of you open your eyes. Yeah. Now I'm going to ask you a lot of questions, okay? My sessions are generally like this.
Now, when I asked you to think about your mother, how many of you have got very emotional, wanted to break out, maybe wanted to cry? I first wanted to cry. I want to cry, sir. She already did it. That's the emotion. That comes when you get a thought. நான் இந்த கொஸ்டின் கேட்குறேன், எத்தனை பேர் உங்களுடைய மதரோட இமேஜ் ப்ராசஸ் பண்ணீங்க? All of you would have processed your image. The current version of your mother or the younger version of your mother? What image did you process? Yeah. So, how many of you actually wanted to see your mother? Yeah, see a lot of you. Yes, yeah, control. I know. Be yourself. It's okay. You can cry. This session, if it happens, if you want to cry, please cry it. The session is going to be like this. Okay? Be yourself. What are emotions that you want to let out? Please let out. When I said think about your school, how many of you were very happy? I could see some of you are blushing, right? Yeah, what image did you process? Your school teacher, playground, the canteen, the teacher with a stick, assignment, நம்மளுடைய டெஸ்ட் புக், ஸ்கோர்ஸ், முட்டை வாங்கினது, முட்டி போட்டது, am I right? Classroom, yeah. What emotion did you process? Very happy? யாரா அங்கேயே இருந்திருக்கலாம்டா, இல்ல இங்க வந்து மாட்டிக்கிட்டோம். All right. When I asked you to think about your workplace, what emotion did you process? Stress. ஐயோ திரும்ப என் சூப்பர்வைசர் போய் பார்க்கணுமே நானு, என் சூப்பர்வைசர் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்களே. You process your emotion, right? When I asked you to think about the favorite food, how many of you thought of biryani? Yeah, that's very close to your heart. The food that is very close to your heart, you process that image. சரி, இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பிளேஸ்ல யாரோட இமேஜ் ப்ராசஸ் பண்ணீங்க? அது சொல்லுங்க. A doctor or a co-worker or HR? Whose image you processed? புரியல, ஓபனா சொல்ல முடியாதா? சரி, எனக்கு சீக்கிரமா சொல்லுங்க அப்புறம். So you all processed one image, and then when I asked you to think about the favorite food, you processed one image. When I asked you to think about the last one was, what was it? The person whom you hate the most. What emotions you got it? Okay, can you quickly open your notebook and pen quickly? I'm going to give you a small exercise. And by the way, your career success based on your emotional intelligence. 80% of your career success depends on your emotional intelligence in today's world. Okay, very, very important point. Please make a note of it. I will quickly make you all aware about your own emotions. And I want you to do this graph. Just put this graph quickly. Okay, put this graph, all of you. Put this graph. Put this graph. Just put this graph. ரொம்ப சிம்பிள். இங்க பாருங்க, ஒரு y axis ஒரு x axis, அவ்வளவுதான். ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன், ஒரு வெர்டிகல் லைன், ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன், இந்த மாதிரி போட்டிங்களா? ஓகே, இங்க வந்து 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 மார்க் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இங்க 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. கீழே வந்து 1 2 3 4 5. the vertical, the horizontal lineல 1 2 3 4 5 மார்க் பண்ணிட்டீங்களா? சரி, இப்போ இந்த 1 2 3 4 5 சொன்னல, நான் 5 தாட்ஸ் கொடுத்தேனா, அதை எழுதுங்க பார்க்கலாம். இங்க கீழே மதர் கொடுத்தேன், அப்புறம் வந்து ஸ்கூல் கொடுத்தேன், அப்புறம் ஒர்க் பிளேஸ் கொடுத்தேன், ஃபேவரட் ஃபுட் கொடுத்தேன், the person whom you hate the most கொடுத்தேன். எஸ், எழுதிட்டீங்களா? சரி, இப்போ இந்த எமோஷனல் ஸ்டேட்டை வந்து எப்படி, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல என்னன்னா, bringing awareness to our own emotion. நான் இப்போ சந்தோஷமா இருக்கேனா, இல்ல நான் சோகமா இருக்கேனா, ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கேனா, டிப்ரெஷன்ல இருக்கேனா, கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கேனா, எமோஷன் வந்து நிறைய வெரைட்டி இருக்கு. அதோடைய கிராஃப் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்.
மேபி ஐ ஷேர் இட் வித் செல்வின் சிஸ்டம், யூ டேக் அ பிரிண்ட் அவுட் ஆர் வாட்ஸ்அப்பில் போட்டாங்கன்னா பாருங்க உட்காந்து. ஒவ்வொரு இதுக்குமே பிரேக் டவுன் பண்ணி ஒரு எமோஷன்ஸை கொடுத்துருக்கோம். அது என்னன்றதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். சரி, இப்போ இந்த ஆக்டிவிட்டி முடிச்சிடலாம். 1, 2, 3 considered to be negative state. 1, 2, 3 considered to be negative state. 4, 5, 6, 7 வந்து mixed state. ஹாப்பியாகவும் இல்லை, ரொம்ப சேடாகவும் இல்லை, ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் இல்லை, ரொம்ப சேடாகவும் இல்லை, மிக்சட் ஸ்டேட். 8, 9, 10 அப்படிங்கிறது வந்து ஹாப்பி ஸ்டேட். இதுதான் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல பிகினிங் ஸ்டேஜ். உங்களுக்கு இன்னும் புரியுற மாதிரி சொல்றேன். யாராவது ரீசென்ட்லி மேரேஜ் ஆயிருக்கீங்களா? யாருக்கா ரீசெண்டா மேரேஜ் ஆயிருக்கா? Anybody who got married recently? Quickly. Are anybody expecting to get married? How many unmarried are there? Raise your hands. இப்போ வாங்க வழிக்கு கை தூக்குங்க. Okay. Okay, sister, what's your name? Jasmine. Sit down, sit down, sit down. Imagine that Jasmine got married. Okay, with a loved one. I'm blessing you to get the marriage with your loved one. What is your favorite destination for a honeymoon? It's okay, சும்மா சொல்லுங்க. ஏதோ ஒரு ஊரு. இருங்க, அது அவங்க ஹனிமூன். நீங்களா எல்லாரும் ஆன்சர் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. வெயிட் பண்ணுங்க, அவங்க ஹனிமூன், அவங்க ஆன்சர் சொல்லட்டும் கொஞ்சம். எஸ், வியட்நாம். வெரி குட். ஓகே, why வியட்நாம்? ஆசை. ஓகே, ஏன் அது அந்த ஆசை தான் கேட்குறேன். என்ன அங்கே பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு? அங்கே போன பிறகு தான் தெரியும். சரி, நம்ம ஊர்ல ஏதாவது ஒரு ஊர் சொல்லுங்களேன். ஊட்டி. சரி, ஓகே. Jasmine, right? Now, உட்காருங்க, please sit down. Now, imagine that Jasmine's sister got married and then she went to Ooty for honeymoon. Okay, early morning she booked a very beautiful resort. காலையில் 5:30 மணிக்கு காஃபி போட்டு ஹஸ்பண்ட் எழுப்பி பால்கனியில் போயிட்டு அப்படியே அந்த கதவை அப்படியே ஓப்பன் பண்ண உடனே அப்படியே அந்த பியூட்டிஃபுல் வேலி ஒரு 6 மணிக்கு அப்படியே ஒரு சன் ரைஸ் ஆகுது. அப்படியே அந்த ஃபாக்லாம் அப்படியே வந்து மூஞ்சில் அப்படியே கிஸ் பண்ணிட்டு போகுது. 2 பேரும் உட்காந்து காஃபி குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அந்த வியூ அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ இவங்களோட எமோஷனல் ஸ்டேட் என்னவா இருக்கும்? ஹாப்பி, எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி. எஸ், எஸ். கட் பண்ணா அடுத்த நாள் மலர் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காங்க. ரைட்? பேஷண்டோட சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. Now tell me what emotions you would process? Extremely happy? Extremely unhappy. மைனஸ் இருந்தா கூட கொடுங்க. See, என்ன இங்க விஷயம் அப்படின்னா, நம்ம எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா, we don't accept our own emotions. அதுதான் நம்ம பண்ற பெரிய தப்பு. சின்ன வயசுல நம்ம எல்லாம் ஒரு விஷயம் சொல்லி வளர்த்துருப்பாங்க. நீ ரொம்ப சந்தோஷமா சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்க, உனக்கு ஏதோ ஆக போகுது. எஸ், அப்படிலாம் ஒன்றும் ஆகாது. அது சும்மா மித்து, அவங்களா கலப்பி விட்டது. நோ, ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் வெதர் யூ ஆர் ஹாப்பி ஆர் சேட். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். எஸ், ஐம் அப்செட், ஐம் ஆங்க்ரி, ஐம் சோ பாசிட்டிவ், ஐம் சோ கான்ஃபிடென்ட். அதுதாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அதை அக்செப்ட் பண்ணாதான் நம்மளால இன்டெலிஜென்ட்டா கண்ட்ரோல் மேனேஜ் பண்ண முடியும். எமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணுமா மேனேஜ் பண்ணணுமா? ஏன் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது? The more you try to control, it becomes aggressive. Manage தான் பண்ணணும். ஓகே, நான் இப்போ என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, யாராவது ஒருத்தர் உங்களுடைய எமோஷன்ஸ் எனக்கு ஷேர் பண்ண முடியுமா? இந்த 5 சினாரியோஸ் நான் கொடுத்தேன்ல. ஃபர்ஸ்ட் மதர் சொன்னேன்ல. மதர்னு சொல்லும் போது உங்க எமோஷன்ஸ் வந்து 8, 9, 10ல இருந்துச்சா இல்ல 1, 2, 3ல இருந்ததா? சரி, நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோக்கு இப்போ 8 இந்த ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோ மீட் பண்ற ஒரு பாயிண்ட் வரும். அந்த இடத்துல டாட் வைங்க பார்க்கலாம். Yeah, you continue. If you know, just continue. Yes. Second scenario. 8, 9, 10 or 1, 2, 3, 4, 5 எதுல இருந்துச்சு? ஓகே, 9. அப்போ செகண்ட் சினாரியோ டாப்ல 9ல டாட் வைங்க பார்க்கலாம். தேர்ட் ஒன். இப்ப தெரியும் எல்லாருக்கும் என்ன மார்க் கொடுத்துருக்கீங்க உங்க ஒர்க் பிளேஸ்ல இருந்து. 1, 2, 3 8, 9, 10 நானு 5, 6. எனிபடி? No, tell me, it's okay. நீங்க குஞ்சிட்டே கூட நம்பர் சொல்லலாம், பரவாயில்ல. குஞ்சிட்டே 1ன்னு சொல்லுங்க. அட்டெண்டன்ஸ், ஃபேக் அட்டெண்டன்ஸ் கொடுப்பல ஃப்ரெண்டுக்கு, அந்த மாதிரி. இட்ஸ் ஓகே. எனிபடி? 1, 2, 3.
ஓகே, ஸோ தேர்ட் சினாரியோவுக்கு அந்த மார்க் கொடுங்க. ஃபோர்த் ஒன் டெஃபினட்டாக 8, 9, 10ல தான் இருந்திருக்கும். 10னா இப்போ மேலே ஃபோர்த் சினாரியோக்கு மேலே 8 or 9 or 10. இப்போ லாஸ்ட் சினாரியோ எவ்வளோ கொடுத்தீங்க? There you go. Why 1? You process negative emotions about the person. கரெக்டா? ஸோ அப்போ லாஸ்ட் சினாரியோ 1 கொடுத்துருப்பீங்க. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா எல்லா டாட்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். யா, எல்லா டாட்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணுங்க. கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்களா? கேன் யூ ஷோ மீ யுவர் கிராஃப் ஆல் ஆஃப் யூ? ECG ரிப்போர்ட் மாதிரி இருக்கா? இருக்கா? எல்லாருக்கும் இருக்கா? யாராவது ஒருத்தர் இல்லை சார் நான் எப்பவுமே ஹாப்பி தான் சார், மேலேயே இருக்கு இல்ல, யாராவது ஒருத்தர் கீழே இருக்கீங்களா? கீழே இருந்தா டிப்ரெஷன் தான், சைக்காலஜிஸ்ட் தான் பார்க்கணும் உடனே. இல்ல, so it goes ups and down. Why? Yes, depends on the situation, depends on the thought. நான் பர்பஸ்ஃபுல்லா 5 தாட் கொடுத்தேன், அதுலயே உங்க எமோஷன்ஸ் ரோலர் கோஸ்டர் மாதிரி இருக்கு. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு தாட்ஸ் வரும் ஒரு மனுஷனுக்கு தெரியுமா? 1000 நீங்க எந்திரிக்கும் போதே முடிஞ்சிடும். There was a research was happened in this space. 50,000 to 80,000 thoughts a human being gets in a day. நான் உங்களுக்கு கொடுத்தது எவ்வளவு தாட்டு? அந்த 5க்கு எப்படி இருக்கு கிராஃப்? 80,000 தாட்டுக்கு அப்ப எப்படி இருக்கும்? But we can't react for or respond for all the 80,000 thoughts. But the emotion, what emotional intelligence says, aware your emotion. Anybody, when you are handling somebody, aware your emotion. When you are getting into any response, for example, before I come to the session, I know what is my emotion. I'm calm, composed, happy. I'm calm, composed, happy because அந்த அவேர்னஸ் எனக்கு வரலைன்னா இங்க உட்காந்து எனக்கு வந்து வாய் வளரி இருக்கும், கை நடுங்கி இருக்கும், கால் நடுங்கி இருக்கும். ஏன்? ஒரு பிரசன்டேஷன் கொடுக்க வரும்போதோ இல்லை ஒரு இன்டர்வியூ போகும்போதோ இல்லை ஒரு முக்கியமான ஒரு மீட்டிங்குள்ள போகும்போதோ நம்ம எமோஷன்ஸ் என்னன்றதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஆல் ஆஃப் யூ ஜஸ்ட் லுக் அட் யுவர் நெய்பர்ஸ் கிராஃப் அண்ட் see quickly. எல்லாருக்கும் ரோலர் கோஸ்டர் இருக்கா? கண்டிப்பா இருக்கும், இல்லாம இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. The thing is very simple. Very simple. எப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா அவேர்னஸ். ஓகே, when you bring awareness to your positive emotions, for example ஜாஸ்மின் ஊட்டில இருக்கும்போது அந்த இடத்துல பேஷண்ட்டை பத்தி திங்க் பண்ண முடியுமா? You bring awareness to your positive emotion, it doubles up. When you bring awareness to your negative emotion, it goes down. அதுதான் எமோஷனல் ஃபர்ஸ்ட் தியரி. ஹாப்பியா இருந்தீங்கன்னா அந்த அவேர்னஸ் கொண்டு வாங்க, that will double your happiness. சோகமா இருக்கீங்களா, இல்லை ஏதாவது நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் இருக்கு, எஸ் நான் இந்த டைம்ல நெகட்டிவ் எமோஷன்ல இருக்கேன்றதை கொண்டு வந்தீங்கன்னா அது குறையும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்க பண்ணணும் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல. செய்வீங்களா? எஸ். எப்பப்பெல்லாம் செய்யலாம்? 2 இன்ஸ்டன்ஸ்ல. ஒன்னு ரிப்பீட்டேட்டிவ் பேட்டர்ன், இன்னொன்னு இம்பார்ட்டன்ட் சிச்சுவேஷன். ரிப்பீட்டேட்டிவ் பேட்டர்னா என்ன? ஒரு விஷயத்தை நீங்க திரும்பவும் செய்யும் போது ஒரு எமோஷன்ஸை வாட்ச் அவுட் பண்ணுங்க. சிம்பிள். மண்டே வந்துருச்சு, இன்னைக்கு ஆஃபீஸ் போகணுமா, ஹாஸ்பிட்டல் போகணுமா, வேலை செய்யணுமா? ஒரு சிலருக்கு இருக்கும். ஸ்கூல் பசங்க பார்த்தீங்கன்னா மண்டே அதிகமாக கிளம்ப மாட்டாங்க, ரொம்ப அடம்பிடிப்பாங்க. ஏன்? ப்ரீவியஸ் டேவோட எஃபெக்ட். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ரிப்பீட்டேட்டிவ் பேட்டர்ன். இம்பார்ட்டன்ட் சிச்சுவேஷன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி பிரசன்டேஷன், இன்டர்வியூ, இல்லைன்னா ஒரு முக்கியமான சர்ஜரி உள்ள நீங்க ஹெல்ப் பண்ண போறீங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது இம்பார்ட்டன்ட் சிச்சுவேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் புரிஞ்சுதா எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்? என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல? Bring awareness to your own emotion, whether it is positive or negative. First awareness கொண்டு வாங்க, அதுதான் முக்கியம். ஓகே, கிளியர்? இந்த எமோஷனல் பிரேக் டவுன் பேப்பரை நான் வந்து ஷேர் பண்ற செல்வன் சிஸ்டருக்கு. யூ கேன் டேக் அ பிரிண்ட் அவுட். ஜஸ்ட் டேக் அ லுக் அட் திஸ். ஐ வில் ஷேர் திஸ் லேட்டர். I just want to slightly spend because there are என்னோட அதிகமா படிச்ச டாக்டர்ஸ் இருக்கும்போது அனட்டமி பேசினா நல்லா இருக்காது. பட் எனிவே ஐ வில் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் திஸ் கான்செப்ட், எமோஷனல் ஹைஜாக்கிங். What is emotional hijacking? What is emotional hijacking? What is emotional hijacking?
That's emotional hijacking. Sorry, by the way. I just want to explain it. Sorry. சொல்லிட்டு பண்ணா அது எமோஷனல் ஹைஜாக்கிங் கிடையாது. இன்னும் வெரி சிம்பிள், உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் கூட சொல்றேன். இமேஜின் தட் இந்த ரூம்ல லைட்டே இல்லை, எல்லாம் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. உள்ள என்ட்ரி ஆகுறீங்க, இங்க ஒரு வயர் இருக்கு. ஓகே, வயர் வந்து நெளியுது. என்ன பண்ணுவீங்க? என்னடா வயர் நெளியுதுச்சா, நான் போய் இழுக்கிறேன்னு பண்ணுவீங்களா, ஓடிடுவீங்களா? பட் ஏன் அது நடக்குது? நமக்கு தெரியவே தெரியாது அது பாம்பா இல்லைன்னு சர்டனா தெரியாமலே நம்ம ரியாக்ட் பண்றோம். ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், இந்த பல்லி வந்து ஒரு மாதிரி ரப்பர்ல வைக்கும், எல்லாரும் வந்து தூக்கி போட்டு இந்த பல்லி அப்படின்னு நம்ம அலறுவோம், ஆனா அது பார்த்தா அது வந்து ரப்பரா இருக்கும். தட் ஸ்டேட் இஸ் கால்ட் எமோஷனல் ஹைஜாக்கிங். இது பாசிட்டிவாகவும் இருக்கும், நெகட்டிவாகவும் இருக்கு. ரொம்ப சிம்பிள், என்னன்னா நம்ம ஹைஸ் ரிசீவ்ஸ் சிக்னல்ஸ் தட் கோஸ் டு thalamus. Thalamus is the place which it is the receiver point. அங்கிருந்து the information goes to two different places. One is called amygdala, the other one is called prefrontal cortex. இந்த amygdalaங்கிறது என்னன்னா emotional part of the brain. It always says hey react பண்ணு, நீ react பண்ணு, because it has got only limited amount of information for that particular situation. Prefrontal cortex என்ன பண்ணா கொஞ்சம் it's an analytical part of the brain, கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். டைம் எடுத்து அந்த அந்த சிச்சுவேஷனை ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம், ரெஸ்பாண்ட் பண்ண வைக்கும். நிறைய பேர் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஐ கிவ் யூ ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள். ஹஸ்பண்ட் இது ரியலாக நடந்தது தாம்பரத்தில். ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் போத் ஆஃப் தெம் ஆர் ஃபைட்டிங். ஓகே, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஸ்பீக்ஸ் அண்ட் ஒய்ஃப் ஜம்ப்ஸ் அவுட் ஆஃப் த 8th floor and dies. Seeing this, husband also jumps out of the 8th floor and dies. That state of mind is called emotional hijacking. They are emotionally hijacked without even understanding what is happening around. இதே இன்னொரு பாசிட்டிவ் சிச்சுவேஷன் போனோம்னா, இப்போ ரீசெண்டாக நடந்தது, இப்போ ஐ திங்க் மகாராஷ்டிராவா யூபியான்னு தெரியல, ஒரு சத்துணவு செய்கிற அம்மா 20 குழந்தைங்களை காப்பாற்றினாங்க. இந்த தேனி இருக்குல்ல, அவங்களுக்கு எப்படி அந்த ஸ்ட்ரென்த் வந்துச்சு? எமோஷனல் ஹைஜாக்ட். இப்போ சிம்பிள், இப்போ நம்ம குழந்தைய கூட்டு போறோம், ஒரு நாய் கடிக்க வருது, யாருமே இல்லை, நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? குழந்தைய சேவ் பண்ணுவீங்களா, நாயோட ஃபைட் பண்ணுவீங்க இல்லையா? தட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் இஸ் கால்ட் எமோஷனல் ஹைஜாக்கிங். அது பாசிட்டிவாகவும் வரும், நெகட்டிவாகவும் வரும். எப்படி? பிகாஸ் த மோஸ்ட் யூ ரியாக்ட் ஃப்ரம் த இன்ஃபர்மேஷன் தட் யூ ரிசீவ் ஃப்ரம் அமிக்டலா. அமிக்டலாவிலிருந்து ரிசீவ் பண்ணி நீங்க ரியாக்ட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா, விச் மீன்ஸ் யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி கண்ட்ரோல்டு பை திஸ் பர்சன். இப்போ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் போவீங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் போயிட்டு கொஞ்சம் ஆசுவாசப்படுத்திட்டு, சிஸ்டர் அங்கே உள்ள ஏதோ நெல்லி ஏதோ பயந்து ஓடி வந்துட்டேன். அப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க, அது உள்ள என்ன வேறு தான் வச்சிருக்கோம். ஓ அப்படியா? then your prefrontal cortex started giving you, இல்ல அது வயரா இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து வேற ஏதாவது இருக்கலாம், ஆனா அது பாம்பா இருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கும். திஸ் இஸ் கால்ட் எமோஷனல் ஹைஜாக்கிங். இந்த எமோஷனல் ஹைஜாக்கிங்ல தான் நம்ம என்ன தப்பு பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிமோட்டை போட்டு உடைக்கிறது, மொபைல் ஃபோனை தூக்கி போட்டு உடைக்கிறது, ஓகே, நம்மளே ஹார்ம் பண்ணிக்கிறது, இல்லைன்னா ஃபோன் எடுத்து யாருக்காச்சும் ஃபோன் பண்ணி கண்ட மெனிக்கு திட்டுறது, டெக்ஸ்ட் பண்றதுன்னு நிறைய பண்ணுவோம். எத்தனை பேர் இதை பண்ணியிருக்கீங்க? கை தூக்குங்க. இட்ஸ் ஓகே, we are all victim. once upon a stage we are all victim only. நான் கூட தான். we are all not Buddhists. Okay, so accepted. What you have to understand is, are you operating from this emotional hijacking always or sometime? இதுதான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். Clear? Can I move on? Yes, these two are very important for your managing your own emotions. உங்க எமோஷன்ஸை மேனேஜ் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பிரிங் அவேர்னஸ். செகண்ட் ஸ்டெப், எமோஷனலி ஹைஜாக் ஆகுறீங்களா அடிக்கடி இல்லையான்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. வெரி 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 பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட் இன் EI. I'm just slightly going in a faster pace considering the time constraint. So எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கான்செப்ட், கண்டிப்பா உங்களுக்கும் பிடிக்கும். நிறைய பேர் இந்த கான்செப்ட் தான் வெயிட் பண்ண இவ்வளவு நாள் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பிரேக் த்ரூ கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட். ஓகே, எல்லாரும் இந்த ஒரு ஹியூமன் பாடியை வரைஞ்சி பார்க்கலாம். ஹியூமன் பாடியை வரைஞ்சு இதே மாதிரி ஒரு சைட்ல ஷேட் பண்ணுங்க, ஒரு சைட்ல அப்படியே பிளைனா இருக்கட்டும்.
this will give you a lot of information how to handle other people emotion. நம்ம emotions பார்த்துட்டோம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு. ரெண்டே விஷயம் தான், அவேர்னஸ், எமோஷனல் ஹைஜாக்கிங். இப்போ அதர்ஸோட எமோஷன்ஸ் எப்படி சார் ஹேண்டில் பண்ணணும்? இதோ வருது. இந்த பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா பேஷண்ட் கம்ப்ளைண்டே வராது நமக்கு. ஓகே ரைட். இவ்வளவு நேரம் பண்றீங்களா? முடிச்சிட்டீங்களா? முடிச்சிட்டீங்களா? அது பரவாயில்ல, எல்லாருக்கும் ஏலியன் தான் வரும். எஸ், ஏன் உங்க டயக்ராம் காமிங்க பார்க்கலாம், ஒரு வாட்டி பார்க்கணும் ஆசையா இருக்கு எனக்கு. show me your diagrams, all of you. எமோஷனலி ஹைஜாக் ஆயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும். இல்ல உங்க பிக்சரை பார்த்தா எமோஷனலி ஹைஜாக் ஆயிடுவேன் நானு. அதான் seeing your picture I will get emotionally hijacked. How many of you often gets emotionally hijacked? I just wanted to know. I just want to spend one more minute there before I move on to this concept. எவ்வளவு frequent-ஆ நீங்க emotionally hijack ஆவீங்க? Raise your hands. It's okay. Because awareness தான் main. Yeah. What do you do, Vijaya, அந்த டைம்ல? உட்காருங்க. It's okay. Sit down. அந்த டைம்ல ஓகே ஓகே. எத்தனை பேர் உங்களை ஆம் பண்ணிப்பீங்க எமோஷனல் ஹைஜாக்ல? அடுத்தவங்களை எத்தனை பேர் ஆம் பண்ணீங்க அதை சொல்லுங்க முதல்ல. அதுதான் ரொம்ப நிறைய கை நிறைய. யாரு உங்க ஹஸ்பண்டா? பசங்க. அப்புறம் please watch whether you are operated by amygdala the most or the prefrontal cortex. Of course அந்த டைம்ல நம்ம ரியாக்ட் பண்ணதான் தோணும், but sometimes, not sometimes, many of the times you have to be little patient to handle the situation. அதுதான் emotional intelligence. ரியாக்ட் பண்ணிட்டே இருந்தா அது emotionally இது கிடையாது. எல்லாத்துக்கும் ரியாக்ட் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா you are not an emotionally intelligent person. But just wait, let the prefrontal cortex replay. இதுதான் உனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் போய் கொடு அப்படின்னுட்டு. பட் வாட்ச் பண்ணுங்க நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு. ஓகே, let me explain this concept. See, our body is made up of cells இல்லையா? So நம்ம when we were born with in emotional intelligence they divided our body into two. One is called a pain body, which is the dark side of the body. The other one is called as a love body. A pain body and the love body. Pain body is nothing but the peakest anger state of your mind is called the pain body. எப்படி உச்சகட்ட கோவத்துல நீங்க இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கோவத்துல இருக்கீங்கன்னா அது அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் இஸ் கால்ட் பெயின் பாடி. தி அதர் பார்ட், இப்ப நார்மலா இருக்கீங்க இல்லையா, இப்ப நான் இருக்கேன் இல்லையா, this part of the body is called love body. பட் நம்ம பிறக்கும் போது லவ் பாடியோட தான் பிறந்தோம். பட் எப்படி பெயின் பாடி நமக்குள்ள வந்துச்சு? அம்மா கிட்ட இருந்து கொஞ்சம், சொந்தக்காரங்க கிட்ட இருந்து கொஞ்சம், பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கிட்ட இருந்து கொஞ்சம், கூட படிக்கிறவங்க. we observe people, we took every piece of emotions from everybody around us. ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட இருந்தும் ஒரு எமோஷன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். இப்ப நமக்குள்ள ரெண்டுமே இருக்கு, பெயின் பாடியா இருக்கு, லவ் பாடியா இருக்கு. இந்த கான்செப்ட் நான் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்டோரி சொல்றேன். How many of you got married? Yeah. யாராவது மாமியார் இருக்காங்க? உங்க மாமியாரோட உங்க ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கு அதை சொல்ல. அப்பதான் வேண்டாம். ஓகே, இமேஜின். புரியல? மிக்சடு எமோஷன்ஸா? ஓ அப்படி சொல்ல வரீங்க நீங்க. சார் மேலேயும் கிராஃப் போகாது, கீழேயும் கிராஃப் வராது சார் அப்படின்னு. ஓகே, ஐ டேக் ஒன் எக்ஸாம்பிள். ஒரு ஃபேமிலி, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப், மதர் இன்லா, ஃபாதர் இன்லா. ஓகே, என்ன பண்றாங்க? தே ஆர் பிளானிங் டு கோ ஃபார் அ வெட்டிங். எங்க வெட்டிங்? இங்க மதுரையில நடக்குது. ஓகே, ஸோ சென்னையில இருந்து கார்ல போலான்னு வந்து டிசைடட் டு கோ பை கார். மாமியார் என்ன சொல்றாங்கம்மா, திங்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சிட்டியா, ஜுவல்லரிஸ்லாம் எடுத்து வச்சிட்டியா, பேக் பண்ணிட்டியா, எனக்கு அந்த ரெட் கலர் சாரி மறந்துடாம எடுத்து உள்ள வச்சிருக்கேன். ஆமா எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டேன், கிஃப்ட் எடுத்து வச்சாச்சு, ஜுவல்லரிஸ் எடுத்து வச்சாச்சு, எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு, நான் வச்சிடறேன் அப்படின்னா வச்சிடுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சண்டே, மண்டே வெட்டிங், இவங்க சாட்டர்டே கிளம்புறாங்க எல்லாரும் கார்ல. கார் வந்து ஆல்மோஸ்ட் விழுப்புரம் தாண்டிருச்சு, திருச்சி போயிட்டு இருக்கு கார். கான்வர்சேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு டோல்ல வந்து கார் வந்து ஸ்லோவா பாஸ் ஆகுது. பாஸ் ஆகும்போது ஒரு ரெட் கலர் சாரி கட்டின ஒரு லேடி அப்படியே
அந்த மதரின்லாவை காரில் அப்படியே கிராஸ் பண்ணி போகிறாங்க. மதரின்லாக்கு டக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. ஆஹா, நமக்கு சாரி எடுத்து வைக்க சொன்னோமே, சரி ஜஸ்ட் கேட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ உடனே ஷி டர்ன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஹர் மதரின்லா அண்ட் ஆஸ்கிங், மா அந்த ரெட் கலர் சாரி எடுத்து வச்சுட்டு, ஐயோ ரெட் கலர் சாரியா? உடனே ஷி காட் அ ஷாக். அம்மா மறந்துட்டேன். இதுக்கப்புறம் எத்தனை டிவி சீரியல் நீங்க பார்த்துருப்பீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும், ரைட்? ஸோ என்ன ஆயிடுச்சு, இட்ஸ் a very precious saree that she wanted to wear that particular day, but daughter-in-law forgot it. She is trying to justify herself. இல்ல நான் எடுத்து அயன்லாம் பண்ணேன், வார்ட்ரோப்ல வச்சேன், எதையோ எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வச்சேன், அப்புறம் எதையோ எடுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்காக வெளியில வச்சா, திரும்ப எடுத்து உள்ள வைக்கலாம், மறந்துட்டேன் அப்படின்னு. Then she started yelling at daughter-in-law, நீ எப்படிமா மறப்ப, நான் உனக்கு அவ்வளோ 2 நாளைக்கு முன்னாடி ஞாபகப்படுத்தணும்ல, பேக் பண்ண சொன்னேன்ல அப்படின்னுட்டு. இவங்க ஜஸ்டிஃபை பண்றாங்க, இல்லை நான் வேணுமே தப்பு பண்ணல, பட் ஏன் தப்பு தான் வேணுமே பண்ணல அப்படின்னு. உடனே மதரின்லா ஒரு வார்த்தையை விடுறாங்க, உங்க அம்மாவா இருந்தா நீ இப்படி பண்ணிருப்பியா? எத்தனை பேருக்கு கோவம் வரும்? கல்யாணம் எத்தனை பேருக்கு உங்க அம்மா பத்தி பேசினா கோவம் வரும்? எல்லாருக்கும் கோவம் வரும் இல்லையா? அது வரைக்கும் பொறுமையா இருந்த மருமகள் சந்திரமுகியா மாறியாச்சு. ஸோ இப்போ ஷீ ஆல்சோ ஸ்டார்டட் ஃபைட்டிங் வித் மதர்-இன்-லா. ஏன் தப்புதான் சொல்லிட்டேன், என்னோட மதரை ஏன் இழுக்கிறீங்க அப்படின்னு 2 பேருமே சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்ல ஃபாதர்-இன்-லாவும் டிரைவர் ஹஸ்பண்டும் வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்காங்க. ஸ்லோலி என்ன பண்றாரு, ஃபாதர்-இன்-லா ஜாயின் பண்றாரு சண்டையில. ஜாயின் பண்ணிட்டு அவர் சொல்றாரு, சார் என்னமா நீ பெரியவங்கிட்ட இப்படியா பேசுவ, உனக்கு எப்படி பேசணும் தெரியாது, தப்பு பண்ணிட்டு கூட பேசுற, எதிர்த்து பேசுற அப்படின்னுட்டு 3 பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. இப்ப all 3 of them fighting with each other and it becomes 2 versus 1. இந்த WWF 2 பேர் ஒருத்தரை போட்டு அடிப்பாங்க மாதிரி 2 பேர் 2 versus 1. Now all 3 of them wanted to take this fight to a poor guy who's driving a car. யாரு? ஹஸ்பண்ட். poor guy who's driving a car. என்னங்க நிப்பாட்டுங்க, எனக்கு இதுக்கு ஒரு வழி தெரிஞ்ச உடனே இவங்க உடனே டேய் நிறுத்துடா காரா, என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு அவங்க 2 பேரும். அண்ட் ஃபாதர் இஸ் yelling at son saying that உன் வைஃப் எப்படிதான் நீ கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருப்பியா பாரு, பெரியவங்கிட்ட எப்படி கூட பேசுறா அப்படின்னு. ஸோ ஆல் 3 of them wanted this person also join the party. He is a very emotional intelligent person like you. Okay, he says I'm going to stop the car. இப்போ நீங்க அந்த சிச்சுவேஷன்ல என்ன பண்ணிருப்பீங்க? ஏதாவது ஒரு புளிய மரத்துல கொண்டு போய் முட்டுறா கூட வாழ்றதுக்கு புளிய மரத்துல கொண்டு போய் முட்டலாம், அது அப்புறமா வரும் மேடம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட்ல என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த இடத்துல சிச்சுவேஷன் யாரு கேப்பா, என்ன வரும்? ஈகோ, ஏன் போய் நீ எப்படி மறந்துட்டு வந்த நீங்க. So this person says, okay, let's take a break. I will stop a car in the hotel, let's have lunch. ஒரு 1 hour கழிச்சு நம்ம எல்லாரும் மீட் பண்ணலாம் அப்படின்றாரு. All of them are agreed. All of them went apart and had a lunch. Coming back after 1 hour, the person, the husband explains to all the 3 of them, இங்க பாருங்க நம்ம almost திருச்சி வந்துட்டோம். I can't go back for the saree to Chennai. I can't go back to Chennai and take the saree and start our journey again. Highly impossible. Now what is the only solution that I can give you is we will go back to Madurai. There are plenty of shops are available. Both of you pick one saree. That's the only solution that I can offer you right now. And all of them are agreed, apologized to each other, and then started the journey. Now, the question that I wanted to ask you, whatever it is, ready-made blouse or அதுக்குள்ள நம்ம போறோம்ல. All right. Now, the question that I actually wanted to ask you is, whose pain body got activated first and why? யாரோடைய பெயின் பாடி? I told you what is pain body. Pain body na enna? Peaker anger state. Whose pain body activated first? Why? Why means what is the reason? It's not just about sari, it's about there is something called EGO. Exactly. நான் சொல்லி நீ எப்படி பண்ணாம விட்ட? When ego gets hurt, your pain body activates automatically. That's a human tendency. In emotional intelligence, it says when your ego hurts, when somebody touch your ego, your pain body activates. Go and watch.
உங்க ஈகோ யாரா டச் பண்ணா உங்க பெயின் பாடி ஆட்டோமேட்டிக்கலி ட்ரிகர் ஆகும். her pain body got activated. Now whose pain body got activated second? Why? Yes, unnecessarily her mother was dragged into this fight, right? Her pain body got activated. Whose pain body got activated third? Why it is activated? He wanted to support his wife, otherwise sore kadikadu, right? And all three pain body wanted to transfer this pain body to whom? But did this person activate his pain body? No. Why? He knows all three of them are fighting with each other because their pain body got activated. Now I will put it in this context now, in the hospital context now. Now tell me, why patient's pain body gets activated? What is the reason? What are all the reasons our patient's pain body gets activated? Sorry? Exactly. Pricking the ego. Triggering the words. Hunger. Yes. Now I don't know how many of you are sitting in this session with the pain body. Okay, I'll finish it in another 10 minutes. Okay. Why? Now put it in this context and tell me why our patients and patients' families' pain body get triggered. Not getting what they want. Like medicine not on time. More waiting time? Yes, absolutely. You're simple. You go to a hotel, wait for half an hour, nobody approaching you. Your pain body will get activate. And you go to a place where you want to spend more money, but you are not getting a parking. Your pain body will get activate. And you are waiting for the person. That person did not come. After 1 hour, 2 hours, your pain body will get activate. But how to handle this? That is the point. How did this person handle? No. How? What strategy he followed? No. He followed one strategy. Break. The word I wanted to give, I use the right word. Break. Why? Because your pain, once your pain body gets activated, it will absolutely, after some time, it will get subside. குறையும். நீங்க இந்த சிச்சுவேஷனை சண்டை போடும்போது நீங்க ஆஃபர் பண்ணி பாருங்க சொல்யூஷன். nobody will listen. Nobody will listen when you fight. But once they settle down, half an hour, 40 minutes, then you go and propose something, they will definitely listen. The strategy is when our patient's pain body gets activated, that is not the time to respond or react. The best time says, please, let me take this forward. Please come and sit. Would like to have a coffee, tea or water? I will come back and talk to you after 5-10 minutes. Give them a break. That break strategy will work to handle how to handle our patient's emotion. I mean, especially the pain body. Now, what reason your pain body will get triggered? Please write 3 scenarios why your pain body will get activate. What are all the 3 reasons your pain body will get activate? Write down the 3 reasons why your pain body will get activate. Three reasons why your pain body gets activated. I'll tell you my reason. When unnecessarily I wait for somebody, when that person delays further and further purposefully, my pain body will get activated. When somebody touch my self-esteem, யாராச்சும் என்னோட மரியாதை குறைவாக நடத்தினா என்னோட பெயின் பாடி எனக்கு ஆக்டிவேட் ஆகும். இதெல்லாம் ரீசன்ஸ். ஏன் பெயின் பாடி எதுக்காக ஆக்டிவேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது. உங்கள் பெயின் பாடி எதுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகும்னு சொல்லுங்கள். யார் ஷேர் பண்ணலாம்? யார் ஷேர் பண்றீங்க? Anybody? Via? Okay. வேற யாராச்சும்? Blaming and shaming unnecessarily, your pain body will get activated. Okay. Let me ask you this question also. When your pain body gets activated, what are the top 3 responses of yours? உங்களுடைய முக்கியமான பெயின் பாடி ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு, உங்களுடைய 3 முக்கியமான ஆக்ஷன்ஸ் என்னவா இருக்கும்? உங்க பெயின் பாடி ஆக்டிவேட் ஆச்சுன்னா ஒரு சிலர் அவங்கள ஹர்ட் பண்ணிப்பாங்க, ஒரு சிலர் வந்து நிறைய சாப்பிடுவாங்க,
ஒரு சிலர் ஷாப்பிங் போவாங்க, ஒரு சிலர் படுத்து தூங்குவாங்க, ஒரு சிலர் ஏதோ ஒன்று பண்ணுவாங்க. அடுத்தவங்க அந்த கோவத்தை யார் மேலேயாவது காட்டணும்னு காட்டுவாங்க. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? Most of the times if you watch it, we will try to hurt the other person. ரொம்ப சிம்பிள். ஆஃபீஸ்க்கு நீங்கள் காலையில் இங்கே ஹாஸ்பிட்டல் வரீங்க, பீக் இன்னைக்கு நம்மளுடைய சென்சஸ்ஸு போட்டு பூஞ்சி எடுத்துட்டாங்க, சரியாக சாப்பிடல. ஓகே, சாப்பிட கேன்டீன் போனால் ஒன்றுமே இல்லை, ஏதோ ஒரு பிஸ்கெட் டீயே சாப்பிட்டீங்க, பசி. திரும்ப வீட்டுக்கு போகிறீங்க, வீட்டுக்கு கிளம்புறீங்க, செம்ம டிராஃபிக்கு, பஸ்ஸு செம்ம கூட்டமாக வருது, பஸ்ஸில் ஏறிங்க இடிச்சு தள்ளிட்டாங்க. டிராஃபிக் யூஸ்வலாக 30 minutes ஆகும், அன்றைக்கின்னு பார்த்து 1 hour 15 minutes ஆகிடுச்சு. ஓகே, போகிற வழியில் லைட்டாக பிரிசஸ் வேறு, அன்றைக்கின்னு பார்த்து என்றைக்குமே வராத மாதிரி அன்றைக்கி வந்துருச்சு. நனைஞ்சிட்டீங்க, கூட இல்லை உங்ககிட்ட. போகிறீங்க, வீட்டுக்குள்ளே போகிறீங்க, கதவை திறக்கிறீங்க, அடுத்த 30 minutes என்கிட்ட யாராவது வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். Because your pain body already got activated, with that pain body you are going and trying to share all your pain body to the other person. See, pain body feeds on more pain. ரொம்ப சிம்பிள். உங்களுக்கு பெயின் பாடி ஆக்டிவேட் ஆச்சுன்னா அது இன்னொருத்தரோட பெயின் பாடியும் ஈஸிலி ஆக்டிவேட் பண்ணிடும். பெயின் பாடி ஃபீட்ஸ் ஆன் மோர் பெயின். இக்னோர் த பெயின் பாடி பட் நாட் த பர்சன். நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பில் பண்ணுற தப்பு என்னன்னா, ஒருத்தருக்கு பெயின் பாடி ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்களை கம்ப்ளீட்டாக இக்னோர் பண்ணிடுறோம், அதுதான் அவங்களோட கேரக்டர்னு. பட் அந்த பையனால அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபையும் அப்பா அம்மாவையும் கம்ப்ளீட்டாக இக்னோர் பண்ண முடியுமா? ஆனால் அவர் எதை இக்னோர் பண்ணாரு? அந்த பெயின் பாடியை மட்டும் இக்னோர் பண்ணாரு. He gave a break. So ignore the person's pain body but not the person completely. And please follow some strategy to activate or deactivate your pain body. So என்ன reactions பண்ணுவீங்க pain body activate ஆச்சுன்னா? Break, hurt others, straight strategy. வா, எனக்கு கிடைச்சதுல உனக்கும் கிடைக்கும் வா அப்படின்னு. ஓகே, others distraction, song, scream, prayer. And people say don't cry, but I say cry. I say cry because cry is the best medicine to heal your all your stored negative emotions. In emotions we say please cry. நான் ஆம்பளைங்க அழக்கூடாது, அழகான அழுதுரு, அதான் பெஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருந்து எதுவாக இருந்தாலும் நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸை கொட்டுறதுக்கு அதுதான் பெஸ்ட் மெடிசன். தெர் ஆர் This concept is clear. Pain body. In case if patients shout because of their pain body, the best way to handle is give them a break. Sir, உங்களுக்கு நான் இப்போ break கொடுக்குறேன் சார், கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வாங்க. No. Tell them please take them away, make them calm, sit, offer them some water, tea, coffee, come back and handle them after 10-15 minutes. Definitely உங்ககிட்ட காது கொடுத்து பேசுவாங்க. Okay? And please try to watch your pain body. நீங்க உங்க பெயின் பாடி ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ நான் என்ன பண்றது? எஸ், மை பெயின் பாடி இஸ் ஆக்டிவேட்டட். ஸோ நான் உங்ககிட்ட அப்புறமா வந்து பேசுறேன். சிஸ்டர், என் பெயின் பாடி பீக்ல இருக்கு, நான் அப்புறமா வரேன், தயவு செஞ்சு இப்போதைக்கு வந்துடாதீங்க, பக்கத்துல யாரும் மாட்டினீங்க, முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ ப்ளீஸ் வாட்ச் யுவர் பெயின் பாடி ஆல்சோ, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ரைட். த லாஸ்ட், இதெல்லாம் பேஷன், இது எமோஷனல் சேஞ்ச் ஸ்டேட். The more you store your negative emotion, it goes and stores in your joints. அதனால தான் தலைவலி, ஜாயிண்ட் பெயின், முட்டி பெயின்லாம் ஏன் வருதுன்னா, நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் அதிகமாக போய் ஸ்டோர் ஆகிற இடம் வந்து உங்களோட ஜாயின்ஸ் தான். எப்படி ஸ்ட்ரைட் பண்ணலான்னா, எனர்ஜி இன் மோஷன். நான் முன்னாடியே சொன்னேன், எமோஷன்னா என்னது? எனர்ஜி இன் மோஷன். அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா, மேபி யூ கேன் டேக் அ ஸ்டார் கேஸ். 2-3 ஃப்ளோர் லிஃப்ட் எடுக்காதீங்க, மேலே ஏறிக்கி இறங்குங்க, 2-3 இடத்துல அப்படியே வாக் பண்ணுங்க உள்ளுக்குள்ளேயே. ஆர் ட்ரிங்க் plenty ஆஃப் வாட்டர். ஓகே, ஆர் மேபி மியூசிக் கேட்கலாம், யோகா பண்ணலாம், எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். இது எல்லாமே பாடி மூவ்மெண்ட் தான். அதனால சொன்னேன், எனர்ஜி இன் மோஷன் இஸ் கால்ட் எமோஷன். ஸோ அப்படி மூவ்மெண்ட் பண்ணும்போது யுவர் நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி கோஸ் ஆஃப். ஓகே, இதெல்லாம் எமோஷனல் சேஞ்ச் ஸ்டேட். யூ கேன் டேக் அ பிக் இஃப் யூ வாண்டட் அண்ட் ப்ளீஸ் ஃபாலோ. பெஸ்ட் சிம்பிளாக தண்ணி குடிங்க, வாக் பண்ணுங்க. இது இம்மீடியட்டா நம்மளால பண்ணக்கூடியது. சிலதெல்லாம் நமக்கு வெளியில போய் தான் பண்ண முடியும், பட் இம்மீடியட்டா பண்ணக்கூடியது வாட்டர் அண்ட் வாக். அந்த ஃப்ரெண்டு, நானே பல பிரச்சனையில இருக்கேன்டா, எனக்கு போய் கால் பண்ணி ஏடான்னா முடிஞ்சு போச்சு. ஏன்டா நான் சாவடிக்கிறீங்க? ஜஸ்ட் கிட்டிங். பட் there are people who always available for us, always available for us, but ensure that you don't activate their pain body.
என்னடா எப்ப பாரு பழமிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. ஓகே ஃபைன். The last concept, a very simple concept to build relationship with anybody is called empathy. Okay, I just take a 5 minutes more. I think I can take 5 minutes more la. Okay, so 3 types of empathy. There are 3 types of empathy. This empathy is very very important for relationship building, including the pain body is good for both. Manage பண்ணுவோம் சரி, relationship build பண்ணுவோம், but this empathy is purely for relationship building. There are 3 types of empathy: cognitive empathy, emotional empathy, compassionate empathy. எந்த எம்பதியை எப்போ காமிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்டிங்க. ஓகே, லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் திஸ் கான்செப்ட். காக்னிட்டிவ் எம்பதி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்கள் பஸ்ஸில் போயிட்டு இருக்கீங்க. அந்த பஸ்ஸில் 2 பேர் பேசுகிறாங்க. ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட ரொம்ப சோகமாக சொல்கிறாரு, எனக்கு வேலை போயிடுச்சுடா, எனக்கு நாளையிலேருந்து வேலை இல்லை, எனக்கு எந்த இன்டர்வியூவும் நான் அட்டன் பண்ணல, இப்போ நான் அடுத்து வேலை தேடணும், எனக்கு நிறைய செலவெல்லாம் இருக்குது, என்ன பண்ண போகிறேன்னே தெரியலடா அப்படின்னுட்டு ஒருத்தர் ரொம்ப மனசு உடஞ்சி பேசிகிட்டு இருக்காரு. நீங்கள் பஸ்ஸில் நின்று கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. அதே சுச்சுவேஷன் நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு வச்சுப்போம். அதே சுச்சுவேஷனை நீங்களும் லைஃப்பில் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம். இப்போ அவருடைய பெயினை உங்களால் உணர முடியுமா? முடியாதா? ஆனா அவரோட எந்த எமோஷனல் கனெக்டும் உங்களுக்கும் அவருக்கும் கிடையாது. நீங்க எமோஷனலாவும் அவரோட கனெக்டும் ஆகல. ஆனா அவரோட பெயின் என்னன்றதை உங்களால உணர முடியும். கரெக்ட்? தட்ஸ் கால்ட் காக்னிட்டிவ் எம்பதி. நான் எமோஷனலா கனெக்ட்லாம் ஆகல, ஆனா அவர் என்ன கோ த்ரூ பண்ணிட்டு இருக்காருங்கிறது எனக்கு தெரியும். ரொம்ப சிம்பிள். ஒருத்தருடைய ஃபாதர் இறந்துட்டாங்க, என் ஃபாதர் இறந்துட்டாரு, அந்த பெயின் என்னன்றது எனக்கு தெரியும். பட் நான் எமோஷனலா கனெக்ட் ஆகல, நான் ஜஸ்ட் ஒரு நியூஸா கேட்டேன், வருத்தப்பட்டேன், அவ்வளவுதான். செகண்ட், இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்டு உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க, எனக்கு இது மாதிரி வேலை போயிடுச்சு, நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னே தெரியல, நீ எங்கே இருக்க அப்படின்னு. நான் இந்த மாதிரி தான் மலரில் இருக்கேன், சரி நான் உன்னை பார்க்கணும், வரட்டுமா, சரி நீ வா அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அவங்கள மனசு உடஞ்சி பேசுகிறாங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்டு உங்களை மீட் பண்ண முன்னாடியே உங்கள் ஃப்ரெண்டை நீங்கள் கட்டிப்பிடிச்சு நீங்கள் அழ ஆரம்பிச்சிருவீங்க அவங்களோட எமோஷனல் ஸ்டேட்டை பார்த்து. தட்ஸ் கால்ட் emotional empathy. You are really feeling for them because you are emotionally connected with the person. தேர்ட் வந்து கம்பேஷனேட் எம்பதி. உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு வேலை இல்லைன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், அடுத்த மாதம் கிராசரிக்கு கஷ்டப்பட போகிறாங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியும். அவங்க கேட்காமலே நீங்கள் அவங்களுக்கு கிராசரி சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க until they find a job. That is called compassionate empathy. புரிஞ்சுதா? There are 3 types of empathy. சரி, நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் எந்த எம்பதி அதிகமாக காமிக்கணும்? Who is supposed to show cognitive empathy? இப்போ சிம்பிள், டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க. டாக்டர்ஸ் cannot emotionally connect with the patient and explain the procedures details எல்லாம். ஏன் என்ன ஆகும்? I just want to take your experience in this. Will you connect emotionally with any patient to show empathy? Exactly, because they have to connect cognitively. They know the pain that the patient is going through and also the family is about to go through, but they will not emotionally connect. They are very cognitive people. Best example நம்ம டாக்டர்ஸ். அவங்க எமோஷனலாக கனெக்ட் ஆக மாட்டாங்க, காக்னிட்டிவ்லி எக்ஸ்பிளைன். அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன அவங்க கோ த்ரூ பண்ண போகிறாங்கன்னு, பட் தே வில் நாட் எமோஷனலி கனெக்ட் ஆனாங்கன்னா நம்ம அவங்களால சரியாக ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ண முடியாது, ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியாது. தே வில் ஆல்சோ எமோஷனலி கெட் பிரேக். So cognitive empathy. The emotional empathy, second one. The third one is compassionate empathy. Compassionate empathy is all about, emotional empathy is all about I'm feeling for my loved one. அவங்க அழறதுக்கு முன்னாடி நான் அழறேன், அது எமோஷனல் எம்பதி. கம்பேஷனேட் எம்பதிங்கிறது அவங்க கேட்காமலே அவங்களுக்கு நான் உதவி பண்றேன், பிகாஸ் ஐ நோ தர் சிச்சுவேஷன்ஸ் வெரி வெல். அதுதான் புட்டிங் மை செல்ஃப் இன்டு அதர் பர்சன் ஷூ. இதை 3 விதமா திங்க் பண்ணலாம். ஒன்று, வெளியோட்டமா இருந்து திங்க் பண்ணி பண்ணலாம். இன்னொன்று, எமோஷனலா கனெக்ட் ஆகி பண்ணலாம். மூணாவது, அவங்க கேட்காமலே அவங்களுக்காக அந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்து எடுத்து செஞ்சு பண்ணலாம். 3 types of empathy. Empathy is good for self or others. ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு வரும்? எக்ஸாக்ட்லி, ஃபார் செல்ஃப். டு செல்ஃப் எம்பதிக்கு வந்து ஒரு சின்ன வேர்டு தான், இட்ஸ் ஓகே. இட்ஸ் ஓகே. பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்ம மேலே அதிகமாக கடுமையாக இருக்கக்கூடிய ஆள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம தான் இருப்போம், வேறு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. இன்டர்வியூ ஃபெயில் ஆகிட்டோமா 4 நாள் சாப்பிட மாட்டேன் நான். நோ, இட்ஸ் ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன்டர்வியூ பார்த்துக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் 100 வரலையா, ஓகே, நல்லா பாஸ் ஆகிறது பெரிய விஷயம், 40 மார்க் வந்துச்சு, சந்தோஷம், இட்ஸ் ஓகே.
So you have to move on. It's okay is a word for self-empathy, and for others, 3 empathies. Now, finally, okay, இது உங்களுக்கு அங்கேருந்து பார்க்க முடியுமான்னு தெரியல. காக்னிட்டிவ் எம்பதி, எமோஷனல் எம்பதி அண்ட் கம்பேஷனட் எம்பதியான ஒரு சினாரியோஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். A doctor speaking to an anxious patient waiting for test results. Instead of dismissing their fear, the doctor says, I understand this must be overwhelming for you. Let me explain everything clearly so you feel informed. இதுதான் சொன்னேன். டாக்டர்ஸ் வந்து ப்ராப்பர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் என்னது காக்னிட்டிவ் எம்பதி. Okay, emotional empathy. A nurse sees a family member crying in the waiting area after bad news. She sits with them and tears up to saying, I'm so sorry you are going through this. I can feel your pain. எத்தனை பேர் வந்து நீங்க எமோஷனலி கனெக்ட் ஆகிருக்கீங்க பேஷண்ட்ஸோட? Yeah, we do connect, right? அவங்க அழும்போது நமக்கும் அழுது சேர்ந்து அழ வந்துடும், நம்மளும் அழுதுருக்கோம் நிறையா, பிகாஸ் யூ ஆர் எமோஷனலி கனெக்டட். எத்தனை பேர் காக்னிட்டிவ் கம்பேஷனேட் எம்பதி? கம்பேஷனேட் எம்பதி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க, நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we try to give a discount, ஆர் இல்லை அவங்களுக்காக நான் ஒரு ஆட்டோ அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன், இல்லை சாப்பாடு அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன், அவங்களால முடியல. ஸோ தட்ஸ் ஆல் கம்பேஷனேட் எம்பதி. Now tell me, which are the areas we need to show what empathy? Any example? Any example? Any example? Yeah, I have given, but few more scenarios. நம்ம டே டு டே இதில் சொல்லுங்க. Patient has got a cancer, the diagnosis is very fast. You know what is that? It's Yes. okay, it happens sometimes. Other because how they give them knowledge of the cope. Yes. Yeah. Any other area where எங்க எந்த empathy யூஸ் பண்ணணும்? So OPD patient is waiting long time, we can show the compassionate empathy like bringing coffee. Yes, அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். Very good. அப்புறம் For a third person, cognitive empathy is enough. எஸ், ஃபார் அ தேர்ட் பர்சன் காக்னிட்டிவ் எம்பதி இஸ் இனஃப். அதாவது கனெக்ட் ஆகிக்க வேண்டாம். இங்கே என்ன நான் சொல்ல வரேன்னா, எல்லாரோடையும் நீங்கள் எமோஷனலாக கனெக்ட் ஆகி எம்பதி பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. வேர் யூ கேன் ஸ்டே அவே, வாட்ச் த சினாரியோ அண்ட் ஜஸ்ட் அப்சர்வ் வாட் தே ஆர் கோயிங் த்ரூ. எப்போ எமோஷனலாக கனெக்ட் ஆகும்? வெரி லவ்டு ஒன்ஸ், நம்ம கூட பிறந்தவங்க, நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், லவ்டு ஒன்ஸ் யூ கேன் கனெக்ட் எமோஷனலி. யூ ஹாவ் டு கனெக்ட் எமோஷனலி. அப்படி எமோஷனல் என் மேலே உனக்கு பாசமே இல்லைன்னு எப்போ பாரு வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வந்து ஹஸ்பண்ட் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க, ரைட்? பிகாஸ் எமோஷனல் எம்பதி அங்கே இல்லை. ரீசன் இஸ் தட். யா. ஸோ எம்பதி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு கனெக்ட் வித் எனி ரிலேஷன்ஷிப். All right, so with that I'm just stopping the session because இது பெரிய theories நிறைய பேசலாம், நிறைய examples கொடுக்கலாம், but I think I've given you enough knowledge about basics of emotional intelligence. I've just touched upon the basics concept of very important concept of EI. If you have any further questions, please do shoot me, so let me clarify this. Questions இருந்தா please கேளுங்க, நான் ஆன்சர் பண்றேன். Emotion break time la think பண்ண time la break. You are too vulnerable. We are all vulnerable, very vulnerable in our handling or managing our emotions. And you have to, because it's your life and it's your emotion. You need to manage it, to manage others. என்னால் என் எமோஷனே மேனேஜ் பண்ணலன்னா நம்ம எப்படி அடுத்தவங்களோட எமோஷன்ஸை மேனேஜ் பண்ண முடியும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும்? You have to understand what state of mind are you at this point in time. You have to aware. Awareness is the first step in emotional intelligence. Please bring that awareness. நான் தான் சொன்னேன், ஊட்டியில் உட்காந்து ஊட்டியை பற்றி தான் திங்க் பண்ணணும். ஊட்டியில் உட்காந்துட்டு நான் இங்கே இது திங்க் பண்ணக்கூடாது. ஸோ aware what emotions that you are going through. Yeah. Anyone else have questions, please? No questions? No questions? One thing I want to understand. Suppose the patient is not getting his medicine. Ma'am? Medicine is not given to the patient. Not happening. So how do you deal with this? Compassionate empathy. We can arrange medicines from somewhere and then maybe courier or a porter or something that we can arrange. Compassionate empathy. You can't let the patient to go around and get the medicine. If it is very important, ma'am, we will arrange. Don't worry. You don't have to struggle anywhere. We'll try to arrange the medicine and we'll send it through porter. Negative emotions, most of the time when we talk about others' emotions,
talk about how to handle negative emotions. So I feel in a hospital, even for myself, positive emotions, we don't know the response. We don't. I think we're not, myself. Suppose a patient, நீங்க தான் என்னை காப்பாத்துறீங்க, நீங்க கடவுள் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா, I'm not adequately responding to them. அப்படிலாம் அவங்க இல்லை, அவ்வளோதான் சொல்றோம். I think we should be more taking, yes, that's what I'm saying. Take blessings. It's okay. It's good to take blessings. It's good to take compliments. Don't say, oh, illa vana. No, you take it, sir. It's okay. It's my duty to do it, but I'm happy to receive this compliment from you. That's all. Adu prolong pannikka vendam. So, sir, happy to take this compliment. I wish you for a speedy recovery. Over. அந்த காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கலாம், தப்பு இல்லை, because it's positive emotions. Negative emotions attract negative more. When the positive emotions comes, please take it, because it increases more energy in your body. என்ன கான்செப்ட் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு உங்களுக்கு? I explained, I told you கண்டிப்பா பெயின் பாடி ஒரு பிரேக் த்ரூவா தான் இருக்கும் எல்லாருக்கும். Yeah, I know, because அதை லேர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நானே என் ஒய்ஃப் இன்னும் பெட்டரா ஹேண்டில் பண்றேன். Just kidding. It's a concept that helps a lot of people to handle relationship better. Okay, அவங்களை கம்ப்ளீட்டா இக்னோர் பண்ண வேண்டாம், அந்த டைம் மட்டும் அவங்களை இக்னோர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட பொறுமையா வந்து பேசலாம் அப்படின்னுட்டு. Yeah. Okay, with that, I'm ending the session. Thank you so much for being a wonderful audience, and thank you so much, Doctor, for giving me this opportunity. Thank you, Sister, for following up with me for this session. I hope you all enjoyed. I'll see you in the next class when I get the opportunity again. Thank you. I just wanted to officially put in a request. I think we should have another session, maybe a few weeks or months down the line, where you can actually have scenarios and people can actually enact them so that you can internalize it better. Definitely. So today we have got the theory, so we'll see how to put it into practice. And like Suman said, one of the things, even taking a gift, receiving gift, we like to give things to others, but when somebody gives, we get very thing. So maybe that is something we normally don't speak about. So that part also some other time, how to handle positive stuff coming your way as well. So thank you everybody, and let's have a group photo since Balaji is here. So just a quick reminder that next week is going to be our 50th episode celebration. So hope you and many more of you will be there. Already Sister Selvi has announced, right? All of you who have participated in the various Karkanda episodes in the past 24 or 23 weeks, you're welcome to make a poster. The group whoever participated, you can get together and make a poster on the topic on which you people did the session. And that is going to be our decoration and celebration, because all these walls are going to be lined up by the posters you make on the topics that the Karkanda is conducted. And also our friends are going to do a mime, then there is going to be some poetry, and many of you have already given your recordings of your feedback. So those also will be shared. So we hope to meet all of you next Tuesday. Thank you.